Give me signal when I start. Assalamu alaikum, all the participants from this beautiful city, Abu Dhabi. This is Dr. Syed Kaisar Anis, President of Pakistan Business Council, addressing to you all. And you know this country, UAE, an innovative country and progressive country, and unparalleled development here. Ladies and gentlemen, welcome to the webinar. We start with the name of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. This webinar is in continuation of earlier webinar on Roshan Digital Account, which is State Bank of Pakistan initiative to financially connect overseas Pakistani with their homeland, Pakistan. And the today's webinar is jointly organized by Pakistan Business Professional Council Abu Dhabi, Pakistan Embassy UAE, Pakistan Stock Exchange, and Central Depository Company of Pakistan Limited. The purpose is to create awareness on how to invest in Pakistan stock market via Roshan digital account. All the participants participating in this, at the end, what you get out of this webinar, you will have to open a digital bank account in Pak Rupee and in other currencies. You will know how to invest in Naya Pakistan certificate in Pak Rupee and US dollars. You would like to invest in Pakistan stock market through Central Depository Company of Pakistan Limited, and how to invest in the Pakistan property market, including both commercial and residential real estate, and how to receive your profit back from the investment in Naya Pakistan certificate, how to receive your profit or dividend or income from the stock market shares, how to receive your rent and capital earning from the commercial and residential real estate, and the most important is how to convert your income and the sale proceeds of your assets to foreign currency back from Pak Rupee. That is the key point on that account. Now, before I go and pass it to Badi Saab, our speaker from CDC, I just like to inform the relation of Pakistan Business Professional Council, Abu Dhabi, since 2004 established, and is working under Abu Dhabi Chamber of Commerce Industry. Closely, we are part of the chamber, and we don't need any local partner. Chamber is our everything, where we report, and we develop trade business between the chamber, and there are 30 to 40 business council, all we interact and work together. So the relation that Pakistan Business Council have is, we have agreement, we have long relation with CDC. With my great late Hanif Jakura Saab was there, and we worked together, and we enter into nearly many agreements with CDC and Dubai Financial Market and Abu Dhabi Stock Exchange, bringing the relation between the two. And similarly,
we have with that time Karachi Stock Exchange and Lahore Stock Exchange, with Dubai Financial Market, and with the Abu Dhabi Stock Exchange. This relation, Pakistan Business Council and Pakistan Embassy developed together, hand to hand, and even Dubai Consulate was together, working together to bring, because we are just neighbor. It's not very far. UAE is not very far. It's 1.5 hour flight, which as you go to Lahore. So very closely work in the stock market. And still we working with your chairman, Mr. Mehdi, and I frequently interact with the Pakistan Stock Exchange chairman, and we are working together again on the subject. So with that introduction of the relation on this, Pakistan Business Council so keen that the overseas Pakistanis should get the facilities from this opportunity which State Bank of Pakistan has given. So I'm inviting our Mr. Imtiaz Gondal Saab from Pakistan Embassy. Imtiaz Gondal Saab is a career diplomat, have served at different positions in Ministry of Foreign Affairs, Pakistan and Pakistan embassies in China, Spain, and UAE. He speaks Urdu, English, and Chinese language. He has a very positive work to build bridges of friendship between Pakistan and other countries of the world, different positions held here. I'm giving over to Mr. Imtiaz Gondal Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Kaisar Anis Saab, President Pakistan Business Professional Council, Mr. Badiuddin Akbar Saab, CEO Central Depository Company, and Farooq Khan Saab from Pakistan Stock Exchange, or dear participants who have joined us virtually to listen to this webinar. ये सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कैसर साहब और पाकिस्तान बिजनेस प्रोफेशनल काउंसिल का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को रेज़ किया. कुछ दिन पहले एम्बेसी ने और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मिलकर रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में एक वेबिनार किया था, तो ये आज का वेबिनार उसी की कंटिन्यूएशन में किया जा रहा है. हमारा मकसद ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में, और उस रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो फैसिलिटेशंस दी जा रही हैं इस अकाउंट के थ्रू, उसको हम हाईलाइट कर सकें. इस सिलसिले में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो ऑलरेडी लास्ट जो वेबिनार था उसमें उन्होंने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया. हमारे जो कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे हैं वो, और इसी तरह आज के जो हमारे दो पैनलिस्ट हैं फ़ारूक साहब और बदरुद्दीन अकबर साहब, वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का एक स्पेशलिटी जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर उनका स्पेशल फोकस है. ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं इस गवर्नमेंट में. उनकी फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए गए हैं, जिनके अंदर एक रोशन डिजिटल अकाउंट भी है. इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम इदारे, स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स और बाकी सारे लोग इसमें ऑन बोर्ड हैं, और एफ़र्ट्स की जा रही हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कनेक्ट किया जा सके पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान यूएई जो है, हम तकरीबन 1.5 to 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज़ को यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं, एम्बेसी और कॉन्सुलेट दुबई में मिलके. हमारी कोशिश पहले भी थी, अब भी है, और इंशाल्लाह रहेगी कि हम अपने लोगों को इंगेज कर सकें, हम उनको फैसिलिटेट कर सकें, अपने बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा फैसिलिटेशन के साथ और ज़्यादा ईज़ के साथ
ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو اوپن بھی کر سکیں اور ان کے تھرو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکیں. سو ان کا ایک پریکٹیکل جو سٹیکس ہیں پاکستان میں وہ بھی بڑھیں گی، پلس جو ان کے لیے جو ایک پیسوں کے ٹرانسفر اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل درپیش تھے وہ ان کو حل کرنے میں کافی مدد ملے گی. میں بہت شکریہ ادا کروں گا دوبارہ سے ڈاکٹر کیسر صاحب کا جنہوں نے یہ سیمینار آرگنائز کرایا، اور اپنے دونوں معزز مہمانوں کا، بدیع الدین اکبر صاحب کا اور فاروق خان صاحب کا، کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو انشاءاللہ آپ رہنمائی آج فراہم کریں گے کہ وہ کس طرح پاکستان کے اندر بہتر طریقے سے، محفوظ طریقے سے اور کس طرح افیکٹولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بالکل بات صحیح کہی کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ ٹرسٹ ہوگی اور محفوظ رہے گا سارے اوورسیز پاکستانیز کا. اور کوئی شک نہیں پرائم منسٹر صاحب کی بات کو میں ریپیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسٹ ہے، یہ ریئلی ایسٹ ہے. میں یہی آپ کے گورنر صاحب اسٹیٹ بینک کے باقر صاحب کی میں ریپیٹ کروں گا. انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 24 سے 25 بلین ہے. اسی طرح امپورٹ ہے وہ نیئرلی پہلے 70 بلین سے تھی تو کافی ڈفرنس ہو جاتا تھا. ابھی لاسٹ رپورٹنگ ہوئی ہے وہ جو آپ نوٹ کریں گے کہ امپورٹ 50 بلین پہ آ گئی ہے، تو جو ڈفرنس 25 بلین کا ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنس سے ہوتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ناؤ کنڈیشن بہت اچھی ہو گئی ہماری اس کی فورن کرنسی کی، کیونکہ ہم لوگ میچ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی بورو نہیں کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کرنسی جو 45 روپے پہ چل رہی تھی، میں درہم کنورژن کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کی بات کر رہا ہوں، آج 43 روپے 50 پہ ہے آج، اور یہ 43 پہ ہے. تو اس کی کمی آئی ہے اور میں امید ہے کہ یہ 40 تک آ جائے تو بہت اچھا ہے. ایک اور چیز میں ساتھ کہتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی 1.8 ملین تو ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ویبینار یہ سعودی عربیہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے، قطر میں بھی دیکھا جا رہا ہے، عمان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، بحرین میں بھی جا رہا ہے، اور کویت میں سب کو سلام کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو وہاں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور میں کہوں گا کہ آپ اس کی انیشیٹو کو آنر کریں اور بینک اکاؤنٹ کھولیں زیادہ سے زیادہ اور انویسٹ کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اور پراپرٹی میں. اور اس سے اچھا پروفٹ کہیں نہیں ملے گا. اس وقت اگر آپ کہیں بھی بینک میں اکاؤنٹ میں رکھیں گے تو 0% یا 1% ملتا ہے، لیکن پاکستان میں اگر نیا پاکستان سرٹیفکیٹ لیں گے تو 5.5% دیں گے ڈالر میں اور 11% سے زیادہ دیں گے آپ کو پاک روپی میں. تو میں اس کاؤنسل کے فورم سے سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں یہ چیز کریں. میں ناؤ آئی ایم انوائٹنگ بدیع الدین اکبر صاحب جو CEO ہیں سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی آف پاکستان کے. MashaAllah, just to explain about CDC, Central Depository Company is the sole share depository of the Pakistan stock market and handles electronic custody and settlement of transaction carried out at the stock exchange. Through efficient functioning of CDC, all the stock market settlement is in book entry form. The settlement of high volume and smooth functioning of Pakistan capital market have become possible due to the existence of central depository system. CDC is also the trustee of mutual and pension funds and act as the share registrar of more than 200 companies in Pakistan. Since its inception, CDC is leading the drive for digital transformation in the Pakistan capital market and other industry sector, including asset management insurance company. What they are saying کہ آپ کے جتنے شیئر آپ خریدیں گے وہ CDC میں ڈپوزٹ ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹلی ڈپوزٹ رہتا ہے. پہلے جیسے شیئر کے سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، اب یہ سب CDC میں حفاظت کے طور پہ رہتا ہے اور آپ ایزیلی ٹرانزیکٹ کر سکتے ہیں on the board. So from here I am giving over to Badeo Akbar Sahab, who Chief Executive Officer of the Central Depository Company of Pakistan Limited hai. He has more than 20 years of diversified senior management experience in the field of finance, operation, clearing and settlement, risk management, product and project management in the Pakistan capital market. He has served in renowned conglomerate in Pakistan at senior management position
He's a qualified accounts and finance professional from Pakistan, UK, and Canada. The topic that he's going to take is a step-by-step process of how to invest in the Pakistan stock market through Roshan digital account. Over to Badisa. Thank you, sir. Thank you very much. Respected Imtiaz Gundal Saab, Charge GFA, Pakistan Embassy, UAE, Dr. Syed Kaisar Anis Saab, the Chairman, the President, Pakistan Business Professional Council, Farouk Khan Saab, the Managing Director of Pakistan Stock Exchange, member of the Business Professional Council, all are fellow Pakistani based in UAE, and as Saab said, all across the Middle East, Saudi Arabia, and other tradition as well. Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for joining today in this webinar, how to invest your money directly from the Roshan digital account to the Pakistan stock market. I'm also thankful to the Pakistan Business Professional Council and the Pakistan Embassy as well for organizing this important event for the Pakistan Stock Exchange. And at CDC, we are strongly believe that the overseas Pakistanis are one of the biggest asset of Pakistan, as they are contributing to the country's economy effectively and efficiently since many years and decades. As Saab already CDC ka brief overview diya for those who do not familiar very well with the CDC, it's a self-regulatory organization that is working under the two statutes of Pakistan, which is the Central Depositories Act and the Securities Act as well. And we are managing, as Saab informed you, that we are managing about more than 150 billion numbers of shares, which is the value of the shares in the depositories around more than $30 billion. And we are managing the asset management companies as a trustee and managing about $6 billion funds in our depository as well. We are also providing the share registrar services of more than 200 companies and also providing various services for the insurance industry as well. Just come to the point, the Roshan digital account, as you are very well aware of what is the Roshan digital account, it's the landmark initiative taken by the government of Pakistan through the State Bank of Pakistan, whereby all non-resident Pakistanis jo duniya bhar mein jahan bhi rehte hain, they can open their account directly with the designated bank announced by the State Bank of Pakistan. Recently, there are 8 banks whereby you can open your account smoothly without having any physical documentation or the physical visit to the branch or embassy office in your respective location. It's ये बहुत ही simplified procedure जो government Pakistan in the history the first time introduced किया है कि जहां आपकी minimal KYC है, you do not need to have any biometric verification for your account opening. Just you have to submit certain information directly to the bank's portal. And briefly, there are only 14 clicks and 14 information है जो आपको अपना account बैंक में open करने के लिए चाहिए, and you have to submit only 6 simplified document that we can directly upload into the respective system of the bank's portal. Once कि जब बैंक से information आपकी receive कर लेते हैं तो within 48 hours banks आपका account open कर देता है for the Pakistan conventional banking के लिए, whereby you can enjoy all the facilities offered by Pakistani banks in the Pakistan. और ये first time आपने देखा होगा, this is a very simplified and hassle-free process कि आपने account खोला है, then you can repatriate your fund easily without any further documentation and information to be provided to the banks. Just with the click of a button, you can use your funds in the Pakistan economy by utilizing your funds. Even आप चाहें तो ऐसे अपनी रोजमर्रा की ज़रूरियात के लिए फंड को यूज करें. You can use this funds for the remittances. You can use your fund for the utility bills payment, fee payment, and for the daily expenditure of your loved one in Pakistan. This is a very simplified process that the first time in the history Pakistan government has adopted for the overseas Pakistanis. Let's come to the point. Once your account is open with the bank within 48 hours, then you have an option that you can invest in the financial market of the stock exchange and the Pakistan. You can invest in the stock exchange, you can invest in the real estate, you can invest, जैसे प्रोफेसर निशान बताया कि you can invest in the government securities, नया Pakistan certificate, T-bills, sukuk, and various other instruments. You can directly invest without any further processing. You can directly invest in this market. For the stock exchange is a very simplified process. हमने stock exchange के साथ मिलकर डिजाइन किया है कि very simplified process है कि आपको just you have to follow 3 steps. First of all, as per the privacy policy, you have to give in your consent
to the respective bank کہ آپ کی جو انفارمیشن جو آپ نے بینک کو پرووائڈ کی ہیں یہ انفارمیشن آپ اپنے کنسنٹ دیں گے کہ یہ انفارمیشن آپ سی ڈی سی کو پرووائڈ کریں اور سی ڈی سی اس انفارمیشن کو آگے اسٹاک مارکیٹ اینٹیٹیز کو پرووائڈ کرے گی ایز اے سینٹرلائز ہب تاکہ آپ کا اکاؤنٹ وداؤٹ اینی فردر انفارمیشن آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو سکے. Number 2, you have to agree with certain standard terms and conditions of Pakistan Stock Exchange, CDC, and the broker side for the trading account opening and the custody account opening. یہ بھی تمام پروسیس آن لائن ہے. You just have to click the I agree button with the respective portal of the banks. جہاں آپ جا کے اس بٹن کو کلک کریں گے and then you agree with the terms and conditions for the stock market investment. Third, you have to select the eligible broker from the number of brokers, the list available in the respective بینک پورٹل, جہاں آپ جا کے اس بروکر کو سلیکٹ کریں گے. بروکر کی سلیکشن کے بعد آپ اپنی چوائس کے بروکر کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں. ونس آپ جب تینوں یہ کام کر لیں گے دین بینک جو آپ کا بینک ہے ریسپیکٹو بینک دس بینک پاس دس انفارمیشن ٹو سی ڈی سی اور سی ڈی سی ود ان 24 hours انشور کرے گی کہ یہ آپ کا اکاؤنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی اوپن ہو اینڈ یور کسٹڈی اکاؤنٹ ود سی ڈی سی یہ بھی 24 hours میں اکاؤنٹ اوپن ہو جائے اور تمام آپ کی جو انفارمیشن جو آپ کی آن لائن اویلیبل ہوئی تھی وہ ساری انفارمیشن اسٹاک مارکیٹ میں ایز اٹ از پرووائڈ کر دی جائے. جیسے ہی آپ کا اکاؤنٹ ریسیو ہوگا ہم آپ کو سی ڈی سی کی طرف سے ایک انفارمیشن بھی جائے گی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو کہ بھی ہیو ریسیو یور ڈاکومنٹس اینڈ انفارمیشن فار دی اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ. آپ کو انفارمیشن آنے کے بعد ود ان 24 hours جب آپ کا تمام پروسیسنگ کمپلیٹ ہو جائے گی وہ تمام انفارمیشن بھی ہم آپ کو وایا ای میل آپ کو اکاؤنٹ اوپننگ پیکج بھیجیں گے جس کے اندر آپ کی تمام اکاؤنٹ اوپننگ کی ریکوائرمنٹ جو آپ نے پوری کی ہے وہ آپ کو انٹیمیشن جائے گی. آپ کو سی ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. بینک جس بروکر کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ کھولا گیا ہے اس کی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. ساری انفارمیشن ایک اکاؤنٹ اوپننگ پیکج میں آن لائن آپ کے ڈیزگنیٹڈ ای میل ایڈریس کے اوپر جو آپ نے بینک کو دیا تھا اور بینک نے ہمیں دیا تھا وہ تمام چیزیں آپ کو فوراً پرووائڈ کر دی جائیں گی. جب آپ کو تمام چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں گی تو آپ کا اس بروکر کے ساتھ جو ڈائریکٹ جو رابطہ شروع ہو جائے گا کہ آپ کا ایک کسٹڈی اکاؤنٹ سی ڈی سی میں اوپن ہو گیا ہے اور آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ریسپیکٹو بروکر کے ساتھ آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے. تو بروکر جو اب آپ ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے کہ آپ کی جو بروکر کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن ہے وہ اسٹارٹ ہوئے گی اور جتنے فنڈز کے ساتھ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرنی ہے آپ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے وہ فنڈ ٹرانسفر کریں گے سی ڈی سی کے ڈیزگنیٹڈ بینک اکاؤنٹ میں اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ چینلائز ہو جائے گی. آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے کس سیکیورٹی میں کام کرنا ہے کس شیئرز میں کام کرنا ہے آپ نے بروکر کی ایڈوائزری کے ساتھ یا اپنے ایکیومنٹ کے ساتھ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی آرڈر پاس آن کریں تھرو دا آتھرائزڈ چینل ٹو دا بروکر اور یو کین یوٹیلائز دا آن لائن پورٹل پرووائڈیڈ بائی دا اسٹاک بروکر ٹو یو ڈائریکٹلی. تو دیز آر آل مینس اویلیبل. آپ نے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ٹریڈیشنلی پہلے اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو سرٹن ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ تھی آپ کو سرٹن ویریفیکیشن from the embassy and there are so many KYC requirements that you have to fulfill for the investment stock market. اور اس کی repatriation کا جو پہلے ساکھرا ماڈل تھا it is a cumbersome model for all the overseas Pakistanis and the non-resident Pakistanis کہ آپ اس کو فالو کریں. یہاں پہ اس اکاؤنٹ کی اسٹاک مارکیٹ میں جو ایک اور جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریپیٹریشن از اے ویری سمپلیفائڈ ریپیٹریشن ہے. اس کے لیے کسی بھی انویسٹر کو کوئی ریپیٹریشن کی ایکسٹرا انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کی جتنی چینلائزیشن ہے جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس انویسٹمنٹ کو جب چاہے آپ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ بینک نے یہ ساری رسپانسبلٹی سی ڈی سی کو دی ہے کہ آپ کی تمام انویسٹمنٹ کی ریپیٹریشن ریکنسلیشن منتھلی بیسس پہ سی ڈی سی ریسپیکٹیو بینک سے پرووائڈ کرے گی تاکہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم اف یو وڈ لائک ٹو ریپیٹریٹ یور فنڈز فرام پاکستان ٹو یور ریسپیکٹیو لوکیشن یا آپ جسٹ آن لائن ریکویسٹ کے ذریعے وہ اپنی پیمنٹ کو آپ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں فرام پاکستان ٹو اوورسیز لوکیشن. آپ نے بروکر کے ساتھ اپنی جو دوسری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جو بروکر آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کمرشل ٹرم پہ جو فی اسٹرکچر ہے یا کمیشن ہے یو کین ڈائریکٹلی انٹریکٹ ود دی بروکر اور بروکر کے ساتھ اپنے کمیشن کو اور اپنے فی اسٹرکچر کو آپ ایگری کریں گے. سی ڈی سی کے ساتھ جو آپ کا آپشن ہے کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے بعد جتنی اس کی سیٹلمنٹ یا کلیئرنگ ہے تھرو سی ڈی سی اکاؤنٹ ہو رہی ہوگی یا اگر آپ کو بینک کو سروس پرووائڈ کرتا ہے تو آپ بروکر کے ساتھ بھی اپنا سب اکاؤنٹ ڈائریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں. So both facilities are available to you. You can open directly account with CDC or you can open your account directly with the respective broker as well. جب تمام چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے
وہ انفارمیشن آپ کے پاس آپ کے سینٹرل پورٹل پہ CDC کے ویب ایکسیس کے ذریعے آپ کو اویلیبل ہوں گی. آپ کی تمام انویسٹمنٹ کی ڈیٹیلز, آپ کی تمام رجسٹریشن کی ڈیٹیل آپ ڈائریکٹلی CDC کے آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنی تمام انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتے ہوئیں گے. اس کے اندر جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کس اسٹاک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ جو اماؤنٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے دیٹ اماؤنٹ از پاس آن ٹو CDC اینڈ CDC آپ کی انسٹرکشن کی بیسس کے اوپر جو بروکر کے پاس ہے وہ ساری انفارمیشن آن لائن بروکر کے پاس اویلیبل ہوگی, so that the broker can understand or can know how much amount available for the stock exchange investment, how many securities are available to buy and sell in the stock market. وہ ساری چیزیں آپ کو ایکسٹرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. You can directly just inform us, inform broker, انفارمیشن آٹومیٹیکلی اسٹاک ایکسچینج اور بروکر کے پاس اویلیبل ہوں گی. اسی کی بیسس کے اوپر آپ کی اسٹاک ایکسچینج کی تمام انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی. اس کے اندر جو CDC تمام جو آپ کو سروسز اس کے اندر پرووائڈ کر رہا ہے وداؤٹ اینی کاسٹ, ان تمام سروسز میں یہ ہے کہ آپ کی تمام اس کے اندر آپ پاکستان میں جو EIPO آئے اس کے اندر جو بھی IPO یہاں پہ لانچ ہوگا, ابھی فاروق صاحب will explain later کہ in the last year there are so many IPOs have been done successfully and any more to come انشاءاللہ تعالیٰ. تو تمام اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ اس فنڈ کے ذریعے چینلائز کر سکتے ہیں. آپ کی جو کیپٹل گین ٹیکس کی ساری ریکنسلیشن ہے وہ بھی آپ کو آن لائن کین بی پرووائڈیڈ بائی CDC ٹو یور ریسپیکٹیو اکاؤنٹ. آپ کی تمام جو انویسٹمنٹ CDC کے ذریعے یا ڈائریکٹ بروکر کے ذریعے ہوئی وہ تمام انویسٹمنٹ آپ ڈائریکٹلی CDC کے آن لائن پورٹل سے اویلیبل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اینی ٹائم آپ CDC کے بینک اکاؤنٹ سے اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں یو کین ٹرانسفر یور فنڈ ایزیلی ان اینڈ آؤٹ. جسٹ یو ہیو ٹو گو ٹو دی ریسپیکٹیو پورٹل آف دی بینک. وہاں جا کے یو ہیو ٹو انیشیٹ الیکٹرانکلی ریکویسٹ from CDC account to the Roshan Digital account or from the Roshan Digital account to the CDC designated bank account. This is all online without any manual intervention or without any hassle. You can manage your funds and you can invest in the stock exchange. It is very simplified. جیسا میں نے کہا ہے کہ this is only a 3-step process. جتنا simplified explain کیا ہے اتنا ہی simplified اس کا process بھی ہے. You can آپ کے بروکر کی چوائس کے اوپر جو بروکر اس کے اندر ایلیجیبل ہے وہ اس کے اندر جو لسٹ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں, آپ اپنی چوائس سے بروکر کو سلیکٹ کریں, اس کے ساتھ ڈیل کریں, اس کی ایڈوائزری پہ یا اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں, اور تمام سروسز آپ کو آن لائن CDC اور اسٹاک بروکر کے حوالے سے آپ کو آن لائن اویلیبل ہوں گی. اس کے اندر فردر آئی ول ہینڈ اٹ اوور ٹو فیصل صاحب اینڈ دین the Farooq bhai, he will explain کہ why this is the how I explain and why the Farooq bhai going to explain کہ what is the lucrative option you have in the Pakistan Stock Exchange کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. آپ کی تمام سہولت کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج CDC اور تمام انٹیٹیز آر اویلیبل. جہاں کہیں پہ اس میں کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے آپ ضرور ہمیں جو بتائیے, دین وی ڈیفینیٹلی لک انٹو اٹ اینڈ وی اٹس آر ایم کہ ہم آپ کو ایز مچ ایز پاسبل سمپلیفائڈ پروسیس کے ذریعے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کے لیے مواقع آپ کو مہیا کریں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. تھینک یو. اتنی تفصیلی آپ نے سمجھایا سب کو اور اتنا آسان طریقے سے بتایا سارے اسٹیپ. آئی تھنک اس میں بات صحیح ہے کہ اسٹریٹ اوے آپ اپنے روشن اکاؤنٹ سے CDC پہ پیسہ بھیجیں اور وہ بروکر کو الوکیٹ کر دیں اور وہ بروکر سے ٹرانزیکشن کریں اور وہ جا کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جا کے خریداری کریں. Pakistan is a win-win situation. Pakistan Stock Exchange is giving big return. You know, internationally, top stock exchange hai, and it is a very big benefit and very good road for Pakistani to make the earnings. میں ایک اور بات ساتھ کہتا چلوں کہ اس ویبینار کے بعد جب فاروق خان صاحب ایڈریس کریں گے تو کوشچن آنسر کا سیشن ہے. اس میں جتنے بھی کوشچن آئیں گے سارے کوشچن آنسر ہوں گے. ایدر بدی صاحب کریں گے, فاروق خان صاحب کریں گے, میں کروں گا یا امتیاز صاحب کریں گے. تو we'll answer all those questions on this thing. اگر کوئی رہتا بھی ہے وہ ہم بعد میں آپ کو ای میل سے بھی بھیج دیں. ایسا سوال جو کوئی ڈفرینٹ ہے تو وہ ہم اسٹیٹ بینک سے بھی پوچھ کر کے آپ کو بھیج سکتے ہیں. جتنے کوشچن کریں وہ اچھا ہے. جتنے کوشچن آپ کریں گے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. تو I am now inviting the speaker, Mr. Farooq Khan, who is the CEO of Pakistan Stock Exchange. Before that,
I have a little brief about Pakistan Stock Exchange, very interesting brief. Pakistan Stock Exchange was established on September 18, 1947, and was formally incorporated on March 10, 1949, under the name of Karachi Stock Exchange as a company limited by guarantees. In October 1970, a second stock exchange was established in Lahore to meet the stock trading needs of the provincial metropolis. In October 1989, Islamabad Stock Exchange was established to cater to the investor of the northern part of the country. Because the three exchanges had separate management, trading interfaces, indices, and had a no mutualized structure, therefore the Stock Exchange Corporation Corporatization, Demutualization, and Integration Act 2012 was promulgated by the Government of Pakistan, which ultimately resulted in three exchanges integrating their operation effective January 11, 2016 under the new name Pakistan Stock Exchange Limited. So that's a great step by the government. Now there's one stock exchange in all over Pakistan. There's no Lahore Stock Exchange, no Islamabad Stock Exchange, no Karachi Stock Exchange. There's a very enterprising brief of Mr. Farooq Khan Saab. He's the Chief Executive Officer of Pakistan Stock Exchange. He's a chartered accountant from the Institute of Chartered Accountant, England and Wales, from same our profession. We are also from Elliott Hadisha Chartered Accountant here, serving in the United Arab Emirates for the last 40 years. We have all over the world offices nearly in 70 countries with 200 offices, and they are more than 100 years old company. So we are on the same profession. So another good part, Mr. Khan was the founding partner and CEO of BMA Capital Management. So he has a good experience on that account. He has previously served as president of Overseas Investor Chamber of Commerce and Industry, YCCI, and chairman of the Young President Order. You can see how, mashallah, great he is. Over to Farooq Khan Saab. Kaisar Saab, shukriya bahut for organizing this webinar and also for the introduction. I would like to thank you, Gondal Saab, my colleague Badi, and all the participants for joining us today. And ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ये एक इंतहाई अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और मैं तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों को समझने में, कंफर्टेबल होने में, देयर इज़ नो डाउट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म स्टेप है, जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी. अपॉर्चुनिटी तो पहले भी थी, मगर उसका रास्ता जो है बहुत आसान कर दिया है, to be able to invest in Pakistan or to be able to save in Pakistan, whether it is for their families or for later in life, जो भी उनका objective हो. Badi has shared with you जो overall के रोशन डिजिटल अकाउंट का कैसे सिस्टम चलता है. What I thought might be useful is that if I share with you a little bit about जो capital markets का क्या ecosystem है पाकिस्तान में, और PSX किस तरह operate करता है. PSX जिस तरह कैसर साहब ने कहा 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये probably is the fourth oldest stock market in Asia after Hong Kong, Mumbai and Calcutta. I will just make an effort how the technology works to share screen, and that will you can see the presentation, Kaisar Saab? Yeah, I can see very much. It's clear. Okay, ji. So, Pakistan has a very well-developed capital markets ecosystem. Our securities regulations are up to scratch and they follow best international practices. CDC अभी बदी ने जो आपसे बात की, जहाँ पे पहले जब स्टॉक मार्केट थी, ओपन आउटक्राई होता था, पेपर बेस्ड शेयर्स होते थे, all of that has been dematerialized, and there is a central depository company holds all the shares in its custody, और जो NCCPL, a national clearing company, all the clearing and settlement takes place through NCCPL, and we are all supervised. PSX is what is called the frontline regulator, and SECP is the apex regulator.
اور اس کے علاوہ وی ہیو اے ویل ڈیولپڈ community of brokers as well as asset management companies, insurance companies, pension funds, retail individuals, as well as a large number of some of the top investors globally have been investing in the Pakistan Stock Exchange since it opened to international investors in 1991. تو ایک بہت ویل اسٹیبلشڈ اور لانگ اسٹینڈنگ ریگولیٹری اسٹرکچر اور فریم ورک ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کچھ جو کویشچنز آ رہے تھے, لوگ کوائٹ رائٹلی پوچھ رہے تھے کہ ہاؤ سیف ول آر فنڈز بی. So I hope this gives you some comfort and I'll be happy to answer this in more detail کہ ہمارا جو ریگولیٹری اسٹرکچر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور جو کلیئرنگ اور سیٹلمنٹ کا اسٹرکچر ہے از ایٹ پار ود اینی انٹرنیشنل ایکسچینج. As any exchange, our mission is to provide a transparent and an efficient marketplace. جو ہمارا ٹریڈنگ پلیٹفارم ہے that needs to be very robust and transparent. اور جس طرح آگے جا کر آپ دیکھیں گے, we are in the process of installing a new trading system which will be in place by early next year, which will bring our trading platform exactly up to any other global exchange. And it's a large project that we are in the process of implementing right now. To give you just an overall view, there are about 530 listed companies. We also have both in terms of asset management companies and within the exchange a Sharia filter as well. So if someone is interested in only investing in Sharia compliant companies, that is very easy and straightforward to do. So there are about 217 Sharia compliant companies. There are almost 200 brokers, or it is dependent on you. کسی کا میں نے سوال دیکھا تھا, وہ پوچھ رہے تھے کہ why do we have to go through a broker, why can't CDC invest on our behalf. تو میں اس کو ایکسپلین کروں کہ in any stock market you have to be a broker, you have to be a member of the exchange to be able to buy and sell on the exchange. مگر because your money it's done on a delivery versus payment basis, تو آپ کے پیسے CDC کے پاس ہوئیں گے, وہ بروکر اس کو شیئر ڈیلیور کرے گا اور CDC اس کو پیسے دے گا. تو دیر از نو رسک کہ بروکر جو ہے وہ آپ کے پیسے لے کر اور شیئرز دیے بغیر کچھ اس میں گڑبڑ کر سکے. اور سملرلی جو نیشنل کلیئرنگ کمپنی NCCPL, وہ بروکر کا مارجن اپنے پاس رکھتی ہے ٹو میک شیور کہ جو بھی ٹریڈز ہوئی ہیں وہ پراپرلی سیٹل ہوئیں. اینڈ وی ہیو 2 large settlement and investor protection funds. ایک 4 بلین کا رفلی فنڈ ہے جو PSX مینٹین کرتا ہے, اور سملرلی آلموسٹ 4 بلین کا فنڈ ہے جو NCCPL مینٹین کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان دا ورسٹ کیس سیناریو ایکسٹریم سچویشن میں کوئی اس طرح کا لاس ہوتا بھی ہے تو دا فنڈز آر اویلیبل ٹو میک اپ فار دیٹ لاس. This just shows the different sectors that are available to invest in the stock market. So as you'll see, it is a very good representation of Pakistan's economy and gives you a wide choice کہ اگر آپ کو جو بھی سیکٹرز آپ کو لگتا ہے بہتر پرفارم کریں گے یا آپ کے انویسٹمنٹ ایڈوائزر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں, you will have the opportunity to be able to invest in them. I don't need to go too much into this, but like any stock market in the world, it plays a very vital role. It's an important pillar of the economy, and it is really important that we all understand this and see how we can not only as investors gain from it, but also be very clear that investing in the stock market also serves to grow the economy of the country because it provides capital to companies that need to grow. And in the last 5 years, as you've seen, we have raised over 500 billion rupees through equity and debt issues, اور اس کے علاوہ تقریباً 200 billion rupees through rights issues, that is by existing companies. Recently, I would like to tell you, and Imtiaz Saab, I was very happy and excited to learn that you speak Chinese very well, because جو last reform جو رہ گیا تھا ہماری مارکیٹ میں which took place in 2012, کہ the trading and ownership of the exchange was separated. So no brokers no longer own the exchange, and this has happened
in all countries, Bombay Stock Exchange, London Stock Exchange, which were all originally started by brokers, that separation has now been made. PSX is a separate company. The three exchanges were consolidated to make them into one exchange to give the scale for operations. And then 40% stake was sold to strategic investors. Many exchanges from around the world had come forward to take to bid for the stake, and a consortium of three of the largest Chinese exchanges, which are in fact now three of the largest exchanges in the world, have taken a 40% stake in PSX, and the balance was offered on the exchange. So in fact, PSX itself is a listed company on PSX. And this is broadly the shareholding structure, which will I think give a lot of confidence to investors. So about 40%, as I said, is owned by the Chinese consortium. Another 15% is owned by other foreign investors, and about 45% is with domestic investors. These are some recent developments. Year to date, Pakistan has emerged as Asia's best performing market and about the fourth best performing market in the world. And I'd like to say this is not for the first time. Over the years, many times Pakistan has been in the top 5 performing markets of the world. Or you have the opportunity not just to invest in equities, but the debt market on PSX is also growing very, very fast. And we did a landmark issue of the 200 billion Pakistan Energy Sukuk on PSX earlier this year, despite the lockdowns. And the last 6 months, as you know, have been challenging for all businesses and for all markets. And many other markets in the region like Bangladesh and Sri Lanka, when the lockdowns happened, they shut down. But the PSX continued operating, with the support of the whole ecosystem, the regulators, CDC, NCCPL. It was a very, very difficult and tough challenge, but all our disaster recovery, business continuity processes, all Khuda ka shukar hai worked well, and we did not have to stop the exchange even for 1 minute. We have also, for the first time earlier this year, launched exchange traded funds, ETFs. Many of you might be aware of them. ETFs is probably the single largest asset category globally now, having assets of over $7 trillion. Or Pakistan mein abhi tak nahi the. So I'm very happy that despite these challenges, we have launched ETFs, which is really an ideal instrument for investors, and especially individual investors, to take exposure to the market. This is, just one way of looking at the return, but this just shows, and this is adjusted, and this is a return in dollar terms. So after taking account of any devaluation, and consistently, if you look at over the last 50, 60 years, and you compare the return on Pakistan versus other emerging markets, and in fact, even in developed markets, we have consistently been, at the top end of the range. And you can see there's a huge difference in investment management. If you can get a 5% extra return, it is a stunning performance compared to, and this is obviously a inactive strategy. If you manage the portfolio well, the return should be even better. And that just shows you right now that despite this kind of a return, the price to earning ratio in Pakistan is one of the lowest in the region, in Asia, while the dividend yield is one of the highest. And to end, I would just like to highlight, because as you know, an ETF provides you the ease of a stock to be able to buy and sell, and the diversification of a mutual fund. So there are 4 ETFs that have been launched in Pakistan now in the last few months, and that provides an ideal instrument for you to take a diversified exposure by just doing one trade with your broker. So for example, the NIT ETF has 14 stocks underlying it. The National Bank ETF has 15 stocks, and so on and so forth. And the Mizan Bank is the first, Sharia compliant ETF, and that has 12 stocks in its portfolio. So this is a very, very good way.
and an easy way and an inexpensive way of taking exposure to the Pakistan market. I'll stop there now and will be happy to take any questions. Thank you so much, ji. कैसर साहब आप म्यूट पे हैं. Okay. Thank you so much, Farooq Khan Saab. Thank you. You have comprehensively explained to all the participants and the role Pakistan Stock Exchange is providing under this, and the extra role you will have after Roshan Pakistan account. This way of saying 530 listed company is a quite all important companies, 217 Sharia compliant. If anybody wants to invest for Sharia account, they can do that. You explained about the Chinese in 3 consortium, about 40% of Chinese people has invested there, so that they have confidence, and plus 15% other foreign investor. इसका मतलब है कि 55% जो है वो foreign investment है stock exchange में के ownership में, और रिमेनिंग 45% है जो लोकल इन्वेस्टर है. और आप मैं सारे लोगों से कहूँगा जो इन्वेस्टर से कि आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में. ये स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेड शेयर होता है वहाँ. तो और दूसरी बात ये जितने इन्वेस्टर हैं उनके पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आईपीओ की. आईपीओ में इज ए बेस्ट मोड टू इन्वेस्ट एंड गेट रिटर्न. Participate in the new share companies in Pakistan. So this will be a good opportunity again for overseas Pakistan. And the other one you explained about the for ETF, yes, it's true. ETF is the right way to invest, and it has less risk, and you can always gain on that. Thank you so much, Farooq Khan Saab, for explaining that and speaking on this webinar. I'm sure this has been seen in the Facebook by thousands of people, and it will be recorded and kept. Anybody wants to have it, they can take it. Now I will attend the questions, and I announce that and pass to person who can answer that. So the first one is that can we buy Naya Pakistan bonds without opening Roshan digital account? I think not. That the question is, can we buy Naya Pakistan bonds without opening Roshan digital account? I think it's a State Bank related question. But in my opinion, not. It has to come with the Roshan account. जी आई थिंक उसमें ये भी मैं ऐड करूं कि जो मेन चीज़ विच इज़ ऑफ इम्पोर्टेंस टू एनीवन इन्वेस्टिंग फ्रॉम ओवरसीज इज़ द रिपैट्रिएशन ऑफ द फंड्स. रोशन डिजिटल का क्योंकि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इतना क्लियर है कि अगर आपने पैसे थ्रू रोशन डिजिटल भेजे हैं, चाहे वो डॉलर्स में हुए, पाउंड्स में हुए, दिरहम्स में हुए, तो वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट आउट एंड यू विल गेट दैट सेम करेंसी बैक. अगर आप किसी भी और तरह से इन्वेस्ट करें, सो ओवरसीज पाकिस्तानीज आर इवन नाउ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फॉर एग्जांपल, मगर वो फिर उनको रुपीज़ में करना पड़ता है, उनको रिपैट्रिएशन की फैसिलिटी नहीं मिलती, विच इज़ वाई दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी एंड स्टेप. आपने बिल्कुल सही समझाया, क्योंकि ये एक सिस्टम है जिसके तहत इन्वेस्टमेंट होगा, वो पैसा वापस आ जाएगा, डॉलर में आ जाएगा, तो ये अलग से नहीं हो सकता. और होपफुली वी कैन फर्दर कैन टेक इट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मोर क्लैरिटी, बिकॉज किसी को स्टिल करना है और उसने पाकिस्तान में रहना है तो ठीक है, दे कैन डू दैट. Second question is, what is the difference between direct bank model and direct settlement service in terms of custodian service? I think ये बदी साहब के लिए है. What is the difference between direct bank model and direct settlement service in terms of custodial services? Exactly, इसका तो अच्छा सवाल है. तो देखिए, 2 ऑप्शन मैंने कहा था कि अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, कि डायरेक्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें या SPDC के साथ. जैसे भी किसी का सवाल था कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड साउंड है या नहीं है, तो इसके लिए SPDC ने एक अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज स्टार्ट की हुई है कि आप चाहें तो अपना अकाउंट डायरेक्टली CDC का इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करें और अपने फंड CDC को ट्रांसफ़र करें. जैसे रुख ने बताया था कि आप DVP बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड कर सकते हैं. तो CDC का जो मॉडल है DSS, ये डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज, जहां आपके पैसे और आपके शेयर्स दोनों CDC के पास होंगे
اور آپ کی انسٹرکشن کے حساب سے وہ پیسے اور شیئر اسٹاک مارکیٹ میں چینلائز ہوں گے فار دا انویسٹمنٹ کے لیے. دوسرا جو ماڈل ہے کہ ڈائریکٹ سروس ود دا بروکر, یہ آپ کا SCRA اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ جو ماڈل ہے, جس کے اندر بینک اور بروکر کی آپس میں جو سیٹنگ ہے اس کے حساب سے آپ بروکر کے پاس اپنا سب اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. پھر آپ کی ساری DVP جو ٹرانزیکشن ہے بٹوین دا بینک اینڈ دا بروکر آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, اس پہ CDC کا ماڈل نہیں ہے. تو وہ ماڈل بھی اویلیبل ہے اور یہ ماڈل بھی اویلیبل ہے. ٹھیک, بہت شکریہ بدی صاحب, بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. I think it clears the question, the answers the question. And then another one, that how many days it will take to get the fund transfer in CDC. Currently it is taking more than a week to transfer fund to the bank. اس میں CDC میں آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے CDC میں ٹرانسفر ہونے میں تو امیڈیٹ بیسس پہ, جس طرح سے پاکستان میں کنونشنل بینکنگ کا ٹائم ہے کہ IBFT انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کے ذریعے آپ امیڈیٹلی اپنے فنڈ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہاں, کہیں پہ اگر کسی کے اوورسیز سے فنڈز جو روشن ڈیجیٹل میں آنے میں دیر لگ رہی ہوگی, اس میں دیر ہوگی, لیکن فرام دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ٹو CDC ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ یہ ود ان اے سیکنڈ ود ان آن لائن آپ نے فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس میں دیر نہیں لگ رہی. پھر بھی ہم نے کوشچن نوٹ کر لیا ہے کہ ایگزیکٹلی ہم بینک سے چیک کر لیں گے کہ آپ کے ایگزیکٹلی یہ ایک ہفتہ وائی دس 1 week از ریکوائرڈ ٹو ٹرانسفر یور فنڈس فرام یور ریسپیکٹیو اکاؤنٹ ٹو دی RTA. however جہاں تک CDC کا اکاؤنٹ ہے وہ امیڈیٹ بیسس پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جیسے اور دوسرے بینکنگ چینل میں ہوتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ٹائم نہیں لگے, کہتے ہیں ایک ہفتہ لگتا ہے. So that means وہ جو ڈائریکٹ نوٹ کر لیا ہے, we'll check with the banks کے ایک ہفتہ ایگزیکٹلی کہاں پہ ہم ان سے ڈائریکٹلی بات کریں. ایک اور سوال ہے, وہ ہے RDA should be multi currency to avoid the exchange rate difference like AED. Is there any review of or rating of broker available with CDC? I think zyada sawal hai isme. With CDC to select the best one. I have share certificate from different companies but don't have any account with CDC. How can I open an account with CDC without having a Roshan Digital account? I think you can guide them. It's an easy question, Badi Sahab. Again, I repeat karta hu. RDA should be multi-currency to avoid the exchange rate difference like AED. Is there any review or rating of broker available with CDC to select the best one? Then he said, I have shared certificate from different companies but don't have any account with CDC. How can I open an account with CDC without having a Roshan Digital account? پہلا جو سوال ہے کیا کہ آپ کا ملٹی کرنسی کے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر آپ کسی بھی جیسے فار آل اوورسیز پاکستانی اکراس دا گلوب آپ جہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے آپ اپنا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں, ویدر از ڈالر, پاؤنڈ, UAE درہم, عمانی ریال, وٹ ایور جو بھی ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں. نمبر 2 کہ بروکر کی ریٹنگ, دیکھیں بروکر کی ریٹنگ جتنے ایلیجیبل بروکر ہیں سارے بروکر ہائیلی ویل ریٹڈ ہیں, جبھی وہ اسٹاک چین کے ٹریک ہولڈرز ہیں, ٹریڈنگ رائٹ سرٹیفکیٹ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کو لائسنس SECP نے دیا ہے, ان کو اسٹاک چین ڈائریکٹلی ان کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کی ساری مانیٹرنگ ہوتی ہے, روبرس ان کے سرویلنس سسٹم اسٹاک چین کے ہیں, تو سارے بروکر ٹرسٹ ورتھی ہیں. اور اس کے اندر جو ایلیجیبل کا ورڈ ہم نے یوز کیا ہے وہ ایلیجیبل اس سینس میں ہے کہ جو بروکر کے پاس آن لائن کی فیسلٹی اویلیبل ہے وہ سارے بروکر اویلیبل ہیں. تو اس کی ریٹنگ CDC یا اسٹاک چین اس طرح سے ریٹ نہیں کرتا. جو بروکر آگے ہیں جن کو لائسنس ملا ہے وہ سارے کے سارے ہائی ریٹڈ ہے. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ ان بروکر میں سے کس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ اوبیسلی کچھ بروکرز کا بزنس کم ہے, کسی کا زیادہ ہے, تو آپ لارج اینڈ اسمال اسکیل کے بروکر اپنی چوائس کے حساب سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 3 جو آپ کا سوال تھا کہ آپ کے پاس شیئرز ہیں, آپ کیا اپنا ڈائریکٹ اکاؤنٹ CDC میں کھول سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ RDA اکاؤنٹ. یس, یہ بھی ایک کنونشنل میتھڈ اویلیبل ہے کہ آپ کا اگر RDA اکاؤنٹ نہیں ہے تو بھی آپ CDC میں ڈائریکٹ انویسٹر اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی فیسلٹی ہے, اس کی سرٹین ریکوائرمنٹ ہے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے, بہت سارے لوگ یہاں پہ جو سن رہے ہوں گے ان کے RDA فیسلٹی سے پہلے بھی CDC میں ڈائریکٹ اکاؤنٹ ہیں, تو آپ ہماری ہیلپ لائن سے ہم سے رابطہ کر لیں, ہم آپ کے اکاؤنٹ اوپن پروسیس اسٹارٹ کروا دیں گے وداؤٹ ہیونگ RDA اکاؤنٹ. لیکن وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں پھر انویسٹمنٹ کے لیے جو فیسلٹی ہے RDA کے ذریعے اس میں وہ اویلیبل نہیں ہے, پھر آپ کو لوکل اکاؤنٹ کے ذریعے انویسٹمنٹ کرنی پڑے. تھینک یو سو مچ بجی صاحب, آپ نے بہت کمپریہنسولی سارے سوالات کا جواب دیا, صحیح کا بتایا آپ نے. ایک اور سوال ہے that who can we talk to open Roshan account? I think you can go to the website and open the bank account. It's very easy. Exactly. 8 banks ہیں, ان بینک سے کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں,
और उनके बैंक के ऊपर ओशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का एक बड़ा प्रोमिनेंट सा वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, वो लिंक पे आप जाएं और अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन डालने के बाद अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो कहते हैं व्हाट इज द गारंटी दैट आवर फंड्स आर सेफ एंड सिक्योर? आई थिंक अभी फरूक भाई ने काफी डिटेल में जवाब दिया है कि अगर फरूक भाई थोड़ा रिपीट कर दें इस पे कि ताकि उनको दे हैव टू ट्रस्ट। जी ज़रूर। इसमें देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। पहले तो जिस तरह आपका रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट जो है बैंक अकाउंट के थ्रू खुलता है, फिर आप थ्रू सीडीसी या डायरेक्ट जैसे भी हो, ज़्यादातर लोग थ्रू सीडीसी कर रहे हैं, आप ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं। तो जो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कि सीडीसी को ब्रोकर शेयर डिलीवर करता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं, तो किसी भी स्टेज के ऊपर आपका वो एक्सपोजर सिर्फ ब्रोकर के ऊपर नहीं रहता। सेकंड लेयर ऑफ जो प्रोटेक्शन है कि कोई भी ब्रोकर जब ट्रेड करता है, चाहे वो बाय करे या सेल करे पीएसएक्स में, उसको मार्जिन जो हैं वो रखवाने पड़ते हैं एनसीसीपीएल के साथ, नेशनल क्लियरिंग कंपनी, जो कि सारी क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम करती है। तो अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ हो भी जाए उस ब्रोकर को, तो एनसीसीपीएल और पीएसएक्स के बाद मार्जिन भी होते हैं, और जिस तरह मैंने कहा ये सेटलमेंट गारंटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड्स भी होते हैं। सो आपने देखा होगा कि 2008 का भी जब क्राइसिस हुआ तो उसके अंदर पूरी दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस था वो, मगर हमारा कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा उसमें कोई नुकसान हुआ, बिकॉज ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और जो प्रोटेक्शन फंड्स थे उन्होंने दे स्टेप्ड इन। और उसके बाद इन लाइट विद दैट एक्सपीरियंस नॉट जस्ट पाकिस्तान, सारी कैपिटल मार्केट्स ने दुनिया में और अपने जो है रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर लिया। इसके अंदर जो है एज सच कोई ऐसी रिस्क नहीं है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज द ब्रोकर डज नॉट हैव योर कैश और योर शेयर्स, दे आर ऑल हेल्ड इन कस्टडी विद सीडीसी। आपने समझाया। और एक चीज ऐड कर दूं सर कि इसके अंदर जो फरूक साहब ने कहा कि आज के स्ट्रक्चर में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एनसीसीपीएल को सेंट्रल काउंटर पार्टी का स्टेटस मिला हुआ है, जो कि एज पर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। तो सीडीसी एनसीसीपीएल जो है बिटवीन दैट बायर एंड सेलर एक्ट करती है सेंट्रल काउंटर पार्टी, जिसका मतलब है कि वो ट्रेड की सेटलमेंट को गारंटी करती है विद द हेल्प ऑफ द फंड दे हैव फॉर दिस सेटलमेंट गारंटी फंड। ओके, थैंक यू। एक और सवाल उनका उसी का उन्हीं का है कि आर दिस अलाउड टू बी ओपन इन पाउंड स्टर्लिंग? आई थिंक यस, यू कैन ओपन पाउंड स्टर्लिंग, वेरी इजी। उसके बाद थोड़ा सा सवाल है रिगार्डिंग द कंप्लायंस एंड गवर्नेंस रिलेटेड टू द लिस्टेड कंपनीज इन पीएसएक्स। नाउ इट्स मैंडेटरी टू होल्ड द एनालिस्ट ब्रीफिंग, बट स्टिल मेनी कंपनीज आर नॉट डूइंग इट। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शन एज रेगुलेटर पीएसएक्स इज टेकिंग? जी, उसमें one analyst meeting a year is mandated, and just about every company has held it. अगर नहीं होती तो we do take action against them. अगर किसी particular company का आपको complaint हो तो please reach out to us. सिर्फ ये है कि पिछले 6 महीने because of the COVID issue, a lot of them have held them online rather than on a face-to-face basis. Okay, thank you. And then I think another question is, can we buy Naya Pakistan bond in joint names with single operation? The risk is with the government of Pakistan or with a bank who issues it. Who will be the custodian? Will there be a soft bonds or hard copies to buyer? Sorry, some may be irrelevant to this session. Basically, question तो अच्छा है इनका। वो कह रहे हैं कि अब क्या नया पाक खरीद सकते हैं jointly? मेरा ख्याल है खरीद सकते हैं। The risk is with government Pakistan. सकते हैं आप, राइट बदी? जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं आप बैंक के साथ। बैंक के साथ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चेक करना होगा कि आई डोंट थिंक सो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जॉइंटली नहीं है, तो सिंगली यू हैव टू ऑब्टेन द नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, वहां पे जॉइन नहीं है। मैं चेक करके तो बता दूंगा आपको, मेरा ख्याल चेक करके फिर हम लोग उनको बाय ईमेल जवाब दे देंगे। फिर दिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफ कोर्स द रिस्क इज विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट द एनीवन। It's a sovereign guarantee certificate. And the custodian also, I think they will give a digital with CDC or they will give issue with the state bank. With the state bank, it's a custodian state bank of Pakistan.
इसी कस्टडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है डिजिटली जी digitally? Okay. Will be there be soft bonds and hard copies of buyers? So that same question. So it will be digital bond in a way. जी सर बिल्कुल एग्जैक्ट Then I think this ये question आपका है फारूक खान साहब के लिए. Can you please elaborate 100 index? What does this mean exactly? I think ये आसान सवाल आप you can answer that. जी हर स्टॉक मार्केट में डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं जिससे इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं. तो जो KSE 100 इंडेक्स है ये सबसे पुराना इंडेक्स है PSX के ऊपर, और ये जो है 100 कंपनी सेलेक्ट होती हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैप एज वेल एज देयर ट्रेडिंग वॉल्यूम. तो दे रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट अबाउट 70-80% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंटायर एक्सचेंज. तो इंडेक्स को फॉलो करते हैं टू डिटरमिन द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट. Thank you so much. Then about ETF, there is no transparency and no volume at all. How are you addressing this issue about ETF? जी श्योर. सो वॉल्यूम अभी ETFs अभी लॉन्च हुए हैं. इनफैक्ट लास्ट मंथ हुए थे. तो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर वॉल्यूम्स टू बिल्ड अप एज इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड एंड कि ये क्या है इंस्ट्रूमेंट्स. तो वॉल्यूम्स विल, बट देयर इज अ मार्केट मेकर फॉर ETFs. तो अगर कोई बाय एंड सेल करना चाहे तो देयर इज ऑलवेज अ मार्केट मेकर अवेलेबल टू मेक द प्राइस इन द ETFs. आई डोंट अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंसी का क्या है, बिकॉज जो उनके पोर्टफोलियो हैं किस तरह वो स्ट्रक्चर हुए हुए हैं, दैट इज ऑल इन देयर डॉक्यूमेंट एंड इज वेरी वेरी ओपन एंड क्लियर. Yeah, I think you rightly explained before. The ETF जो है NIT के 14 है, नेशनल बैंक पाकिस्तान के 15 है, मीज़ान के कंप्लाइंस हैं. वो दैट आफ्टर रिव्यूइंग देन यू कैन इन्वेस्ट दैट, अगर आपको ट्रस्ट उन चीज़ों पे है. फिर अनदर एक सवाल है, व्हाट्स द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रोशन सर्टिफिकेट? आई रियली डोंट नो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रोशन सर्टिफिकेट. मे बी डिनोमिनेशन है उसका. Then please explain more what you mean by PSX being company on PSX. I think PSX is a company. It's like any other company, and it is also a listed company. Yeah. If someone wants to buy shares in PSX, they can call up the broker and be able to invest. So it's a listed company. Yeah, that's what I said. You can always buy that. You can become the owner of a stock exchange. How many days it will take to get the fund transfer in CDC? Currently, it is taking more than a week. I think you repeat or Sabali. Right? yes Yeah. Regarding the compliance and governance related to the listed company in PSX, now it is mandatory to hold the analyst briefing, but still many companies are not doing it. What sort of action as a regulator is taking? I think ये repeat हो रही है, तो अभी आंसर किया क्वेश्चन. And ETF, as there is no transparency, no volume, repeat हो रहा सारा. How many accounts have been opened? So सारा repeat. Previously, if the listed company didn't announce dividend for last 5 years, it's considered to be fall into defaulter counter. What is the current governance regarding this issue? Previously, if the listed companies didn't announce dividend for the last 5 years, it's considered to be fall into defaulter counter. What is the current governance? इसमें डिविडेंड का दो चीज़ें हैं जी. एक तो जो हमारा टॉप कंपनीज अवार्ड होता है, अगर आप 3 साल से ज़्यादा ना पे करें डिविडेंड तो यू कांट बी कंसिडर्ड फॉर दैट टॉप कंपनीज अवार्ड्स. मगर डिविडेंड का अब ये है कि देखिए, फॉर देयर सो मेनी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, अगर कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो दे मे नॉट बी एबल टू पे डिविडेंड. मगर आपको उसका, अब अमेजॉन जो है हैज़ नेवर पेड अ डिविडेंड, बट बिकॉज इट्स री इन्वेस्टिंग इट देयर फंड्स प्रॉफिटेबली, so it continues to grow and the share price goes up, because when you invest in the stock market, you invest both for capital growth as well as for dividend income. So some shares give more dividend income, some shares give more capital growth. Yeah, this true. Especially बहुत से फंड ऐसी तरह के होते हैं जो डिविडेंड देते हैं और बहुत से कहते हैं इसे अप्रिशिएट करता रहता है वो. So are there any transaction charges for the funds facilitation provided by the Russian digital account and CDC and broker? I think you mentioned that, Badisar. Are there any transaction charges for the fund facilitation provided by the Russian digital account and CDC and broker?
I think the charges there. बैंक ने भी अपने चार्जेस वेव किए हुए हैं, सीडीसी में भी डीएसएस के लिए अपने चार्जेस सारे वेव किए हुए हैं, जो ब्रोकर के चार्जेस है फर्स्ट जो कमीशन है कमर्शियल टर्म पे वो आप वन ऑन बेसिस के अपने ब्रोकर के साथ एग्री करें, बैंक के और सीडीसी के चार्जेस में नहीं है. So आंसर ये है कि बैंक के और सीडीसी के नहीं है, लेकिन ब्रोकर ऑफ कोर्स चार्ज करेगा परचेज सेल पे. I have investment in CFD with a broker at Abu Dhabi. If I return to Pakistan, will I have to Operate. operate from PSX and CDC? I think so. What is CFD? I have investment in CFD. No, what exactly does it mean? लेकिन अगर अबू धाबी में कोई इन्वेस्टमेंट की, अगर उस पाकिस्तान में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दे हैव टू ओपन एन अकाउंट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो ब्रोकर साइट, वहाँ पे अकाउंट ओपन करें और वहाँ से इन्वेस्ट करें. अब कोई डायरेक्ट लिंकेज वहाँ के, अगर ये कोई सीएफडी कोई ब्रोकरेज हाउस है तो वहाँ के ब्रोकरेज हाउस का पीएसएस के ब्रोकरेज हाउस से तो कोई लिंकेज नहीं है. तो नहीं, यहाँ पे फिर अगेन सवाल कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू इन्वेस्ट इन सीएफडी? आई डोंट थिंक सो, unless until I know who's CFD. Anyway, leave that question. Overseas Pak who already have US dollar account open from abroad, do they have to open new Russian account, or can existing account can be considered a Russian account, or to convert existing? I think its answer yahi hai कि you have to convert that. You have to make it. You have to open the RD account to enjoy all the facilities provided. Yeah. Convert नया account नया account खोलना पड़ेगा. What is the minimum amount that can be invested that you can start from any account? We can wrap it up. Yeah, I think with this we close. I think we attended all the answers, all the question here. Go to Dr. Hadi Shahid, who is the founding member for the Pakistan Business Council. He is there. Over to Dr. Hadi Shahid. He will have a few words at the closing ceremony of the webinar. And thank you everyone again for joining here. Thank you, Ji. Thank you very much. Dr. Hadi Alhamdulillah, Shahid. we have reached to a conclusion of the digital gathering on behalf of Pakistan Embassy, Abu Dhabi, and Pakistan Business and Professional Council. We are so grateful to our learned speakers, Honorable Imtiaz Firoz Gondal Sahab, Badiuddin Akbar Sahab of CDC, and Farooq Khan Sahab of Pakistan Stock Exchange. It has been an honor to have you on board. It has been an honor to learn more about the Pakistan Stock Exchange and its facilities available under the Russian bank account operations and of the operation of CDC, which can certainly benefit of increasing the investment opportunities and feeling the safe back in the Pakistan investments. And it is great to have the benefit of digitalization. I think Pakistan Business and Professional Council has been taking this advantage of reaching to the honorable executives on Pakistan organizations. It has been so easy to do it compared to what we had been doing in the past of spending so much of money, time, and taking the opportunity of having you here. But nevertheless, we never give up. We hope that we will have your visits to UAE and particularly to Abu Dhabi. And we expect the Pakistani community in GCC countries and at large, and mainly in Abu Dhabi and United Arab Emirates, other places, will participate in the Russian digital account and take the benefit of the facilities Government of Pakistan is providing. Pakistan Business and Professional Council has been very actively working in this area and has been a bridge between Pakistan and Pakistanis, and working closely with the local institutions under the umbrella of the Abu Dhabi Chamber of Commerce and with the cooperation and the patronage of Embassy of Pakistan. Thank you very much, gentlemen, all of you, and ladies and gentlemen who participated in today's program. And thank you, Dr. Kassar, for leading the Pakistan Business Council for this particular event and all the events you have organized. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you very much. Very good. Thank you, Ji. Khuda Hafiz. Questions by email. Allah Hafiz. Last week.
Okay, Mr. Imtiaz Sahab, you have some closing word? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच. मैं आज का बड़ा शानदार फंक्शन था, ये वाज रियली गुड. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सेमिनार वेबिनार्स जो हैं आर रियली गुड सोर्स ऑफ डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन. ये जो एक बाउंड्रीज हैं, दे आर ब्रेकिंग दोज बाउंड्रीज, दे आर रीचिंग टू द पीपल फॉर बियॉन्ड सिंगल टेरिटरी. लाइक जैसे आपने शुरू में कहा कि सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट रीजन में इस वेबिनार को देखा जा सकता है. तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव taken by Pakistan Business Council in the support of Embassy of Pakistan as well. इंशाल्लाह हम Embassy of Pakistan अपने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए और उनको रहनुमाई फराहम करने के लिए इकोनॉमिक एंड कॉमर्स रिलेटेड, इसके अलावा बाकी तमाम इश्यूज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू रीच आउट टू आवर पीपल with the help of all community organizations. I will once again convey my thanks and regards to Dr. Kaisar Sahib for taking the initiative. I hope inshallah that we'll continue to work more closely to disseminate more information and connect Pakistanis living in UAE with Pakistan more closely. Thank you very much. Thank you, Imtiaz Sahib. Thank you, Badi Sahib. Thank you, Farooq Khan Sahib. Thank you, Dr. Hadi Shahid Sahib. And in the end, the questions which remain answered, we will send answer to you, and still you can put question. We'll answer you with the checking with State Bank of Pakistan. Again, thank you very much, and see you in the next webinar. Thank you so much. Thank you. Thank you.